Good afternoon, ladies and gentlemen. Roger Federer. If we could take English questions first, please, then take questions from the Swiss press. Who would like to ask the first English question? Hello. Ciao. Hello. You're going to play for the 8th time tomorrow, the first match on center court. Can you elaborate on this moment? How special is this moment and the memories you have? The first one, I'm not sure how much I remember of it, but if I think of tomorrow now, I think it remains a little bit nerve-wracking, in all honesty. It's a big deal. I think besides the history and the mythical place that it is, you cannot also practice on it. So when you come out, there's a bit of uncertainty for both players. From a very quiet week and site that we've seen this week, it's just packed everywhere. So the entire atmosphere changes at Wimbledon, and you realize the eyes are on you, and that naturally makes you a bit nervous, I believe. And plus, it's not the second day or something, or Wednesday like it sometimes used to be at the US Open when you started the tournament. You're basically the first one on the show court, and it's always a lot to ask for from the players, but I love it. It's a massive honor, and you try to do your best, but I'm looking forward to it. It's exciting. Couple here, Roger, speaking of memories, it's 10 years since you played that epic final with Rafa. What motivation did that give you to stay at the top of your game as you look to defend your title here? For this year, nothing. To be honest, it was I think it was one of the hardest losses I ever had. No doubt about it. I was so close to making it 6 in a row. The initial reaction was, okay, got to win it again next year, in 2009, and I did in an epic one against Roddick. So that was beautiful, especially after the heartbreak in 2008. But I think it was a great match for many reasons. It made me also maybe more human potentially. The loss under the circumstances, but it was a great match to be part of. We go back in time with Rafa, and I'm sure that we'll talk about it when we're older in the rocking chair. We'll talk about how it all was, and I'm sure I took something away from it, but mostly positive. Even though the moment was pretty hard. Naturally. Roger, you're playing on a completely virgin court tomorrow, a court that hasn't been played on. Arthur Ashe said that you can use the swinging wide serve because it's very juicy and slick. Okay. Do you think you have an advantage having played there 8 times before on that court, and your opponent obviously won't have that advantage? Yeah, I'm not sure, I think experience helps me, that I've played a lot of matches, a lot of big matches, because that goes, it feels like walking out for a finals, it really does. It's maybe more nerve-wracking because you're not acclimatized to the court yet. So I think that might help me, the big-time match play that I've had over the course of my career. But I don't remember how it played exactly last year. I'm sure that after, or the year before, whenever I was defending champion last time, that it maybe after 6 games or something, you'll all of a sudden get the feel for it, like how it used to be. That might then calm the nerves down. But I remember I've had matches where nerves never really went down, and I played nervous the entire match. So I think the beginning of the match will be quite crucial, to settle the nerves for my opponent and myself as well. Roger, Serena was in here earlier and talked about being tested outside of competition 5 times this year, and that started a conversation about what is excessive. How many times have you been tested out of competition, and in your view, is there ever too much testing that can be done in this sport? Well, if they rock up 10 times a day, it gets rough, no doubt about it, because they can. Obviously, they probably maximum they will come within that hour is 2, be the Swiss Olympics and the International Federation that would show up in the same time slot. I've had a lot of testing the last month. I think I've had 7 tests, so it's been quite heavy, and also blood and urine
2 in Stuttgart, in Halle. In the village I live in Switzerland, the tester lives in the same village, so it's very convenient. So it's very convenient. If he's bored at home, he probably just says like, let me check in on Roger to see if he's having a good time. It's anyway only going to take 10 minutes or whatever. So I've been tested quite a bit and quite frequently out of competition. I mentioned many times in Dubai I've hardly ever been tested, which has been quite disappointing, to be honest. In the 15 years that I've been there, it's been 1 test. So I think it really varies from place to place that you spend your time in, and maybe that's the part I don't like so much, the inconsistency of the places where they test. But I understand it's probably also got something to do with the budget, of WADA, like flying somebody there just for that 1 test, I understand, but yet that should not be an excuse. So that's why I think, after all, we still need more funding, and I hope that's going to happen. So I don't believe that's ever going to be enough testing. Important is that these people are professional, they know what they're doing, they treat you like humans and not like criminals. I think then it's okay. But I understand the frustration sometimes. I have it too. Roger, you've called Serena Williams the greatest tennis player of all time. What do you make of her attempt at a comeback after becoming a mother? Great, exciting. I'm happy she chose to take that route and not walk away from the game, which would have been totally fine. Why not? After everything that she's done, it would have been the perfect excuse and exit just to say like I've had it. But I'm very excited to see her attempting an amazing comeback. This time with a baby. It's a different life, and massive challenge for her, but I'm sure once she's up for it. Roger, you look even more handsome than last year. Okay. So my question is, Thank you. how Okay. how do you feel? I feel great now. I feel red. Okay. Yeah. How do you feel physically this year, this time? And Incredibly because sexy. we still remember. I still remember last year you told me you feel tired, more tired. Oh, did I say that? That's why I don't. During Australia Open, because the long and hard match. Yeah. But when you came to Wimbledon, you feel much better because much more relaxed. How about this year? I mean, I look good, I feel good, so it's all good, honestly. No, I'm feeling really good. I was tired at the beginning of the week because of the 9 matches I played in 12 days in Stuttgart and Halle. But I think the 3 months did me, again, a world of good, that I didn't play during the clay court season. We had a great time. Vacation, family time, practice, fitness, tennis, everything worked very well. And then this week was very much for me just to recover and come in fresh for tomorrow. So I think tomorrow is a very important match for me. I'm happy that in practice everything's going well. I'm hitting the ball well, so I'm hopeful for tomorrow. I'm confident, I guess, to some extent, because I played all the grass court matches I was hoping to play, and thank you for the compliment. So I feel even better now. Thank you. I wish I could make you smile so much. There is a World Cup. Everybody was talking about Ronaldo, Messi. They're all out. Do you think that Federer and Nadal are, in a way, the Ronaldo and the Messi of the tennis? And of course, I don't wish you being out before the final. I mean, so Thank you. Do you see any comparison? Sure. Yeah, they have a long-standing rivalry. I have the same with Rafa, and they're very different from one another. And I guess there's some similarities there as well. As much as similar as we are, Rafa and myself, we're still very different, on many levels. And I think it's pretty much the same for them. Then I never met them, so I can't really talk about how different or how similar they are to our rivalry. But obviously, in football, it's different because you're only as good as your team, and the pitch is huge, with the 11 of them running around. With us, we're a little bit more in control, let's be honest. So I hope I can control it a bit better than they could. So we'll see how it goes. I noticed you were practicing the other day with young Scottish junior Aidan McHugh. How did that come about, and did he make an impression on you?
So I wanted to hit a bit of 2-on-1s this week, Wednesday, Thursday, Friday. And I had my coaches check out, who's available, who's around. And then, hit with, I think, 3 Scottish juniors potentially throughout those 3 days. So I'm not sure exactly which one you're talking about. Is the one with the one-handed backhand? Yeah, is he the one with the one-handed backhand? Yeah, no, very good. Didn't I play with him in Glasgow too? Yeah, so he played better than in Glasgow. He only got 2 points there to play with. But no, I was impressed, and they're all really nice people. I like the Scottish, so it was great fun. I love hitting with juniors, because I feel it's exciting for me. It's exciting for them usually, and I don't know, it's a good vibe. And especially when there's 3 on the court, there's more conversations. It's a bit more laid back as well, but then intense, when you start playing rallies. So no, I liked what I saw. So I wish him well. Hi Roger, it's going back a bit, but can you talk more about the trip to Zambia? When Muhammad Ali went to Africa, it had a very big change on the way he saw the world, and it was a very important part of his life. I'm wondering if you had that type of experience there as well, where it sort of changed you as a person. Well, I'm sure it did a long time ago when I used to go there on vacation with my parents. Africa, the continent, or South Africa for that matter, is very different to Switzerland. So that's why I also started my foundation, because I felt like there was a need, and there is a way to help. For me, it was something that inspired me was to do work through education, because in Switzerland we all have it. In Africa, not everybody has it, and we moan sometimes about it. I have to go to school again. I'm tired. Didn't sleep enough and all that stuff. And in Africa, they wish they could go to school. So, I think doing a trip and seeing firsthand, where the help goes, to speak to the local partner organizations we work with, to meet maybe government, meet chiefs as well. There's a lot of protocol, but I can open doors, for the foundation and for the partners. I think it's a wonderful trip. It inspires me, motivates me to come back and raise more money, and it also is a way to thank the people who have donated money, sponsors and individuals alike who trust in my work, and it's a way to show also how serious I am about it. So I love the trip, and clearly it has some very poor corners of the country, and when you come back, you just want to do much more, So I'm looking forward to that challenge. Roger, neither you nor Rafa, dwell a great deal on a 2008 match. Is it because you talk about it too much, or is it because it's too much in the past? Are you too forward-looking? Just what is your thinking on that? You have the feeling we don't talk about it very much. You don't talk about it that much. You're asked about it quite a bit. You both seem to downplay it. Really? Okay. Yeah, I'm not sure. I mean, I feel like there was definitely a spell where, you have other things to talk about. There was been another match we played against and all that. Now it's come up again because it's been the 10 years. For me, funny enough, when I did an interview with the Tennis Channel and I talked about it, they mentioned certain things about the match, and I had no clue anymore, because honestly, I think for me it was one of the matches I tried to sort of forget a little bit. I remember it being dark. I remember the passing shot down the line, and then I remember the things I said pretty much vaguely. I hardly remember there was rain delays, to be honest. So funny enough, I think once that match was over, all you remember is certain things, and you sort of need to move on, because you can't look back and think back at like 4 set 30 all, what happened in that third game. And in tennis, it's very fast paced. You have something else to look forward to. Okay, it's the US Open's coming up, or Cincinnati, and I need to bounce back now. I need to shake it off. And for me, maybe it's harder to talk about because I lost it, and for him, maybe it's because he won it, and maybe it was such a big match, and it was less about him winning, but just the match itself, that maybe also feels maybe uncomfortable digging into it, which I think shouldn't be a problem, because it wasn't. That's how you want to win your first Wimbledon, in my opinion. To be honest. So I don't know. I disagree with you that we don't like to talk about it. I'm happy to always answer all the questions, but I also haven't been asked for some time about it. Thankfully, there were more highlights since then for both of us, which I guess also helps. Last English question, please. Yes, you spoke about practicing with the juniors that you were asked about.
How do you go about deciding who to practice with, whether it's a highly ranked pro, a junior, a lefty, a tall guy, a big server? Could you explain a little bit about that process, and if it's solely your decision, whether coaching is also part of that decision? A little bit. So yeah, we talk about it beforehand. What are we looking forward to in the week? What should I be working on, and so forth. And then depending on if you're seeking rhythm, you might look more for a rhythm player. Clearly, if you're playing points, maybe it doesn't matter so much, maybe you can also play with a bigger server maybe more often. Occasionally I like to play with lefties again, just because sometimes you go through spells where you just don't play against lefties, you don't hit with lefties, and next thing you know, 3 months have gone by, and it's just good to again, see that lefty slider, and everything's different and it's a big challenge. And sometimes, like this week, also 2-on-1s are fun again, because then you can just hit the ball wherever you want. You don't have to hold back ever, and that's a good thing, I believe. But about who to practice with, they usually ask me, so what about this guy? And I'm like, sure, that's fine. And very seldom do I reject anybody they offer. And sometimes it happens that I walk to the courts and like, who am I practicing with today? And they're like, Seppi. I'm like, great, So I like to delegate, and they know how to manage it by now, and that's why it's a well-oiled machine. And I think that's why I think it's fun the way we work together, because we know, and that's helpful because we don't have to always communicate about everything. So that's good. Thanks very much. That's all we have time for English questions. If we now take Thank you, questions guys. from the Swiss press. Thank you. Ciao. Das ist ja das 10-jährige Jubiläum und der Finish-Ausdruck Genius, was du schon gesehen hast. Ich habe den Rough Cut gesehen. Ja. Also wo noch nicht, also halb fertig. Ja. Genau. Hast du ihn gesehen? Ja. Okay, schön. Das freut mich. Ich bin super. Jetzt hat Martina Navratilova gesagt, sie glaube, wenn du nicht so eine Rival gehabt hättest wie der Rafa und umgekehrt, dass du vermutlich früher hättest aufgehört zu spielen, also dass er dich wie so, indem er dich herausgefordert hat, auch wie noch mehr inspiriert hat zum Weiterspielen und zum besser werden. Wie siehst du das? Das habe ich auch gelesen, ja. Ich habe es nicht gesehen im Video, ich weiß nicht, das habe ich einfach verpasst, Teil. Aber das habe ich auch gelesen, und ich habe eigentlich gedacht, als ich es gelesen habe, dass für mich stimmt das nicht, oder? Ja, ich glaube nicht, dass ich jetzt den Rafa gebraucht hätte, um noch länger Tennis zu spielen. Und eben die meinen, dass ich noch weiterspiele, um einen Rekord zu verteidigen, das ist sicher nicht der Grund, oder? Aber vielleicht hat es geholfen. Und vielleicht, ich sage auch immer, wäre er nicht da gewesen, wäre es jemand anders gewesen. Wäre ich nicht da gewesen, wäre jemand anders gewesen für ihn. Also, darum, ich glaube nicht ganz an das, oder? Ich sehe, was sie meint, und das hat vielleicht eine gewisse Wahrheit dabei, dass ich mich sicher anpassen als Spieler an ihn, und habe natürlich ab und zu manchmal spezielle Trainingseinheiten müssen machen, oder zum sagen, okay, jetzt spielen wir mal richtig mit einem Linkshänder. Ich kann mich noch erinnern, wenn ich jetzt gerade darüber rede, weißt, wenn ich irgendwo in Zürich trainiere auf dem Sand und sage, okay, hier Linkshänder voll Zug auf meine Backhand, und immer wieder das probieren zu managen. Aber das ist mehr zum Probieren, gegen ihn können Stand haben auf Sand beispielsweise. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendetwas einen Unterschied gemacht hat in den letzten 6 Jahren, dass ich jetzt so weitergespielt habe wegen ihm, ganz ehrlich, oder? Aber ich sehe, was sie meint, und ich habe Verständnis für die Aussage, aber eben völlig richtig und völlig falsch ist sie nicht, oder? Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es wegen dem ist, dass ich noch spiele. Oder eher noch. Es ist mehr vieles andere nebendran, dass ich gerne Tennis spiele, dass ich gerne auf der Tour bin, dass ich gerne auf dem Center Court bin, dass mir das Reisen nicht verleidet ist und so weiter und so fort. Oder? Aber darauf hat sicher vielleicht ein Mini-Teil eben auch noch drin, oder? Aber nicht jetzt der grösste. Ciao. Ja, ciao. Roger, après la finale de Halle, tu avais dit que tu avais beaucoup appris de ce tournoi et que tu avais cette semaine pour mettre en place quelques détails. C'était peut-être tes mots. Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir atteint ton objectif et d'avoir mis en place ces petits détails dont tu parlais après Halle? Bah, je pense que aller ici, c'est quand même toujours très différent. Stuttgart aussi encore plus. Ici, tu peux jouer du fond de cours, tu peux faire des demi-volées.
sans trop réfléchir, sans avoir trop peur. Ou à Halle et Stuttgart, c'est quand même plutôt difficile de rester sur la ligne et tout le temps faire des demi-volées parce que tu vas boiser tôt ou tard, c'est juste normal. Alors, si tu commences à avoir un peu peur, ce que j'avais un peu à Halle, tu recules et derrière, tu es pris dans d'autres schémas de jeu que tu ne veux pas te retrouver. Et c'est pour ça que j'ai essayé de jouer aussi en sorte un maximum de serve volley pour éviter ça, pour jouer à l'arrière du pied. Et c'était bien aussi pour moi de jouer un peu de serve volley parce que moi je pense que c'est quelque chose que je peux utiliser ici aussi à Wimbledon. Et quand tu arrives ici, tout d'un coup, le rythme ça revient, c'est plus simple. Les retours, tout d'un coup, au lieu que les retours sont bas, ça rebondit haut parce que les terrains sont durs. En plus, avec le beau temps, ça fuse assez, c'est assez rapide maintenant en plus. Alors c'est intéressant, je pense que vraiment que la semaine pour moi c'était important de récupérer aussi surtout. Et quand je jouais les entraînements que c'était intense mais court, et je pense que ça j'ai réussi à faire. Et je suis prêt pour demain. Et je pense que je peux vraiment beaucoup plus parler encore comment sont les sensations après ce premier match. Alors, on verra. Ciao. Du hast gesagt, Anfangs des Turniers ist immer extrem viel Betrieb da. Ich nehme an, es geht auch die Kabine. Kannst du ein bisschen beschreiben, du hast ja unterschiedliche Kabinen, unterscheidet sich das von anderen Grand Slam Turnieren, die Ambiance hier in der Kabine? Ja, was ist da anders? Ich glaube, du hast 2 Garderoben, oder? Du hast so eine für die Gesetzten genau und dann die oben drauf für die Ungesetzten, aber ich bin auch manchmal da oben, oder? Also man wechselt sich ab, es kommt auch ein bisschen darauf an, wo manchmal die Physios sind, wo gehst du tapen und so weiter. Ich bin jetzt am Mittwoch, Donnerstag, Freitag eigentlich eher später am Nachmittag trainieren, was auch mal noch schön war, weil du hast gewusst, es ist schön Wetter, oder? Dementsprechend kannst du es riskieren, später zu trainieren, oder? Weil sonst häufig tust du mal am Morgen schauen, dass du mal sicher das Training reinbekommst, im Fall es nachher wirklich regnen und dann die Plätze nicht mehr aufmachen. Und in dieser Woche ist das für alle sehr einfach gewesen, oder? Vom Training her. Und dann habe ich das Gefühl, es war sehr ruhiger auf der Anlage. Oder? Jetzt Freitag und Sonntag ist es viel intensiver geworden. Du hast gemerkt, die Presse ist angekommen, Schulen sind schauen am Freitag, weißt, Trainings und so weiter. Heute hast du einfach viel Medien gehabt, die einfach ein Foto haben von dir, während du am Trainieren bist. Darum ist jetzt ein Rangi Park oder sehr gestresst irgendwie. Dann bin ich halt rübergelaufen und bin da hingekommen. Zu den anderen Grand Slam, ja, es ist einfach anders, weil du hast natürlich den Match nicht. In dieser Woche, ich glaube, das ist der hauptgroße Unterschied, dass auch Quali nicht on-site ist. Oder? Das heisst, es ist eigentlich von dem her extrem ruhig und sehr so parkmäßige Atmosphäre. Oder? Weißt du, du gehst in einen Park oder mit dem ganzen Grünen und den Blumen und allem zusammen. Also, ich finde es eigentlich viel entspannter da, als natürlich, wenn die Quali läuft und du merkst, du bist so ein bisschen, kommst entspannt in den Club an und der andere läuft gerade zum Quali-Match raus, oder? Und sagst mir viel Glück und so, oder fragst ihn, hast du gewonnen, oder der andere hockt dort im Ecken und ist enttäuscht, oder? Also ist von dem her in der Garderobe ist sicher viel ruhiger, oder? Und angenehmer. Aber ich hoffe, mein Traum ist oft, dass mal Wimbledon Quali nebendran ist, oder? Weißt du, beim Golfplatz. Das ist natürlich schön, dass es eigentlich wie zusammengeschmolzen wird werden, oder? Und ich glaube, das wird sicher irgendwann mal passieren in den nächsten 30 Jahren, oder? Aber ich glaube, das wäre schön für auch Quali-Spieler, weil ich glaube, momentan fühlen sich die nicht so richtig ganz integriert. Ich verstehe das Problem, oder? Wegen der Plätze, die du brauchst, kannst du nicht hier spielen, aber es wäre schön, wenn es nebeneinander wäre, oder? Und sie haben ja ihnen gehört durch den Golfplatz, oder? Ja, ciao. Est-ce que tu peux comparer un peu l'état dans lequel tu abordes ce tournoi cette année par rapport à l'année dernière, dans le sens où tu as joué plus de matchs sur air que l'année dernière, tu as fini plus fatigué, tu as eu besoin de plus de temps pour récupérer. Est-ce que tu te sens différent? Qu'est-ce que tu peux en dire? Honnêtement, l'année dernière, je me souviens plus comment j'étais la semaine avant Wimbledon. Je me souviens d'avoir eu le rhume, je crois, l'année dernière, presque les 2 semaines, puisque j'avais un peu mal à la tête quelques jours à cause de la sinusite. Voilà. Alors, les 2 semaines, c'était lent, j'avais l'impression. Alors, heureusement, les matchs, c'était simple, direct, tu vois, 3-7 et tout ça, ça a certainement aidé. Mais je me souviens plus à quel point j'étais fatigué ou pas fatigué après aller. Mais je pense que minimal, j'étais plus fatigué cette année parce que bon, c'était quand même 9 matchs en 12 jours, plus pas avoir joué avant. Ça a certainement créé une certaine fatigue. Mais comme tu as une semaine avant et j'ai pu planifier beaucoup avant, je regardais que j'ai quasiment pas de sponsor, rien du tout la semaine là maintenant. Alors
Et ça calme aussi, forcément. Comme je dis, je me suis entraîné plus tard de l'après-midi aussi pour pouvoir dormir. Alors, je dormis un maximum cette semaine aussi. Alors, je pense que d'une façon ou d'une autre, je me sens similaire parce que j'ai eu mes matchs que je voulais sur gazon, surtout après avoir pas joué aussi longtemps. Je pense que c'était bien. Et là, je me sens complètement récupéré et prêt à attaquer ce Wimbledon. Si je m'abuse, ça fait 20 ans que tu avais gagné le junior. C'est 20 ans que tu viens ici avec tout ce que tu as réussi. Comment est-ce que tu arrives à toujours revenir frais? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te donne cette énergie? Quelle est cette... C'est Wimbledon, hein. C'est aussi simple que ça. C'est une priorité dans le calendrier. C'est le rêve de pouvoir continuer à jouer ici, de revivre des émotions fortes. Pour ça, tu veux être préparé. Pour ça, tu veux être excité. Je sais, c'est peut-être difficile d'être excité 25 fois par année et mettre chaque tournoi comme la méga priorité, mais tu peux mettre beaucoup de choses comme priorité, mais tu peux aussi mettre certains comme la priorité. Pour moi, ça, c'est Wimbledon. C'est pour ça que quand j'arrive ici, je ne veux pas être fatigué, je ne veux pas être en mauvaise humeur ou tout ça. Moi, je veux juste être content et être prêt pour vraiment jouer un bon tournoi. Alors, en sorte, à la fin, c'est normal que je suis comme je suis ici à Wimbledon parce que c'était toujours mon rêve de pouvoir participer à ce tournoi. Salut Roger. Hormis le rêve, qu'est-ce qu'il y a encore de plus de particulier ici à Wimbledon que tu ne trouves pas dans les autres tournois du Grand Chelem? Je pense que la sensation ici, avec le gazon, atmosphère de club, même si c'est un immense club, mais ça reste quand même, ça passe dans un rythme très, très calme après, une fois parti. Ici, lundi, dans quelques semaines. Pour moi, c'est que mes idoles ont tous gagné ici. Tu vois, je pense que ça aide aussi quelque chose d'extra. Avec Becker, Sampras, Edberg, ils ont tous gagné ici. Je sais pas. Moi j'aime peut-être aussi ce côté calme pendant la semaine de préparation. Le petit village à côté d'une immense ville. Louer une maison, je sais pas, c'est pas ce que je fais d'habitude non plus. Alors c'est sympa je sais pas, il y a beaucoup que j'aime bien ici. Kannst du die Woche kurz zusammenfassen, wenn du da gekommen bist, was du gemacht hast diese Woche? Und schaust du im Training eigentlich den Gegner auch ein bisschen zu, um ein bisschen zu schauen, wie sieht der aus, wer macht den stärksten Eindruck? Nein, stell dir vor, du müsstest nur... Nein. Keine Zeit, keine Lust für das. Das macht er 7 und 3 und wenn überhaupt. Und du siehst nachher, du weißt in dem Match auch genug, wenn einmal das Turnier losgeht, siehst du den Match, oder? Und im Training so Spion spielen, das haben wir noch nie gemacht. Von dem her bin ich am Montag angekommen, bin am Sonntag nach Hause geflogen, nach Halle, am Montag dann abgeflogen hierhin, Pause gehabt, am Dienstag dann auch pausiert hier. Eben Mittwoch, Donnerstag, Freitag 3x 2 Stunden trainiert und dann gestern sind wir den ganzen Tag außer vom Haus gewesen, sind Kollegen getroffen, mit anderen Kindern, wunderbar gewesen. Schon traumhaftes Wetter hier auch. Jetzt heute eben ein bisschen Training, ein bisschen Presse und dann nachher noch Kaffee mit dem Chairman. Von dem her ist das so ein bisschen, auch eigentlich ein ruhiger Tag heute. Und das war eigentlich die Woche gewesen, oder? Und wie gesagt, ich hatte praktisch nichts an Medien und Sponsoren, eigentlich gar nichts gehabt. Von dem her war es sehr, sehr ruhig gewesen. Es war schön gewesen, ich konnte mit der Familie wieder zusammen sein, weil ich ja Buben verpasst habe die letzten 2 Wochen. Oder? Was eigentlich sehr viel ist für mich. From the last 2 questions, have you... Oui. Tous les 4 ans, c'est un peu la même question. Il y a la Coupe du Monde en tant que Wimbledon. Est-ce que tu peux nous décrire l'atmosphère dans le vestiaire? J'imagine qu'il se passe des choses un peu peut-être rigolotes. Et puis, est-ce que ça te gênerait de jouer le jour de la Nati? Et troisième question, est-ce que tu as découvert hier Mbappé, le jeune Français? Est-ce que tu le connaissais avant? Oui, je le connaissais avant, moi j'aime bien en plus. Alors, non, j'étais content pour lui qu'il a marqué 2 fois. Non, mais j'aime bien son speed et je sais pas, son attitude, j'ai l'impression qu'il est sympa, quoi. Alors, j'aime bien le regarder. Après, les vestiaires, ça dépend du moment qu'il joue et tout ça. Là, aujourd'hui, c'était très calme.
il y avait Gasquet vite dans les vestiaires pendant l'Espagne contre la Russie. Mais alors aujourd'hui, c'est pas vraiment le jour, il faut en parler. Alors on verra bien pendant la semaine. Mais les dernières années, oui, bah, c'est comme avec les grands matchs de tennis, hein, ça reste la même chose. Tout d'un coup, bah, quand il y a plein de gens qui regardent la télé et c'est bloqué, tu regardes aussi qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est un match de tennis ou c'est un match de foot peut-être, ou c'est la Formule 1 maintenant par exemple, qu'est-ce qui se passe? Alors bah, tu discutes, c'est sympa parce qu'on est chacun son caractère, chacun pense différemment. Voilà. Et bah, si je joue pendant au même temps que l'équipe nationale de la Suisse, bah, pas de problème, c'est comme ça, on peut pas choisir. Mais là, il joue mardi 3h, alors ça tombe bien pour moi. Et comme ça, je peux regarder et suivre ça. Et je suis forcément à fond et j'étais très content qu'ils se sont qualifiés. Et là, maintenant, il faut prendre le prochain pas, alors on est excités. I'm so sorry we've run out of time now. Thank you very much. Good. Dave. We'll have Yeah, more time shame. tomorrow. Yeah. Thank you.